Welcome to This Explainer, where we're going to explore a massive, literal paradigm shift in how we think about learning and human growth. We are standing right at the edge of an incredible transition. For centuries, the way we educated ourselves and our kids has basically stayed the exact same, built entirely around the scarcity of information. But what actually happens when that scarcity just disappears overnight? Today, we're diving into a fascinating set of source materials that suggest we aren't just changing how we learn, but fundamentally changing what we are even trying to achieve when we educate a human being. So, start by asking yourself this. If AI knows everything, what is actually left to learn? I really want you to consider what happens to traditional education when infinite knowledge is suddenly cheap, totally accessible, and sitting right there in your pocket. Why spend years memorizing the encyclopedia when your phone has literally read it 1,000,000 times over? You see, the traditional model of school was essentially a knowledge distribution center. You went there because the teacher had the info. And well, you didn't. But today, AI has completely democratized information. It lowers the barrier to entry for intelligence, but at the same time, it drastically raises the barrier for taking initiative. So if we don't need to memorize facts anymore, what exactly is the point of education moving forward? Well, that brings us to this incredibly provocative thesis from our source material. Future education will inevitably transform into private education. Now hold on a second, because this is not about elite boarding schools or hiring some ridiculously expensive tutor to help you pass a standardized test. The sources are arguing something much deeper here. They argue that because knowledge is now a cheap commodity, the future of learning isn't about mass-producing students through a standard, one-size-fits-all curriculum. Instead, it's all about highly personalized private coaching designed to upgrade your own unique individual capabilities. Part 1. AI's impact on learning. Let's break down exactly how artificial intelligence is forcing this evolution, actively moving us away from that old industrial model of memorization and into something entirely new. The core goal of education is fundamentally changing right before our eyes. In the traditional era, the formula was super simple, right? Knowledge transfer. The teacher knows something, they tell it to you, you memorize it, done. But in the AI era, the goal has shifted entirely to capability generation. You aren't learning just to know things anymore. You are learning to do things. The value isn't in knowing the mathematical formula. The true value is in having the judgment, the actual field experience, and the methodology to solve a really complex, messy problem using AI as your everyday tool. And notice how the modern learning loop completely inverts the old model. The traditional path is this linear, delayed gratification pipeline. You acquire knowledge, you take a test, you finally get a diploma, and eventually, maybe, you hope it applies to your work. But the AI path? It starts in the real world. You start with a real, tangible problem. Then you find an expert or a mentor, you practice in real time, and boom, you generate a capability. You don't start with a dusty textbook, you start with an actual mission. Part 2. Redefining the educator. Now, if the entire system changes, the people running it have to change too, right? In the old world, a teacher's job was simply to fix what you didn't know. If you didn't know how to do long division, they showed you how. Simple. But in the new world, a coach or mentor's job is to figure out why you can't execute. Think about it. If you have all the world's knowledge right at your fingertips via AI and you still aren't achieving your goals, the problem absolutely isn't a lack of information. The problem is your internal system. A coach helps you debug your personal operating system. Because you know a software update is never going to fix a hardware issue. They look at your habits, your emotional regulation, and your baseline drive. Now, to be absolutely clear based on our sources, we are not attacking traditional schools here. It's a really common misconception that this new wave of thinking means schools are suddenly useless. They aren't. Rather, think of traditional school as essential public health care. It provides the necessary foundational skills and social conditioning that everyone literally needs to function in society. But, just like in medicine, if you want high-level, specialized growth, or if you need to fix a complex, unique issue, you don't just walk into the public clinic. You need a specialized private doctor. And that is exactly what private mentorship provides, a fully customized diagnosis of your life. Part 3. The mentorship revival. And that medical metaphor perfectly sets up why the ancient concept of apprenticeship is making a massive, totally unexpected comeback in our digital age. You see, there is an entire iceberg of hidden skills that actually determine success. We're talking about emotional stability, delayed gratification, facing failure head-on, continuous execution, self-drive. These invisible, highly complex skills are what truly separate people in life. And here is the kicker. They literally cannot be memorized from a curriculum. You can't just read a PDF on how to face failure and suddenly possess resilience. No way. These are behavioral traits, and they are only acquired through environment,
pressure and direct observation. Just think about it for a second. You cannot learn to be an entrepreneur by reading a textbook. You learn it by living and working alongside an actual entrepreneur for 90 days. This highlights the absolute necessity of proximity to a master. When you spend time with someone who has truly mastered a domain, you aren't just passively listening to what they say. You're watching how they breathe when a big deal falls through. You're observing exactly how they structure their morning routine. You're seeing how they utilize AI in real time to solve a sudden crisis. That kind of atmospheric learning is completely irreplaceable. Part 4. Real tasks, real growth. Okay, let's dive into the actual framework of how this mentorship is practically applied to generate those hidden skills in a highly structured way. The source material introduces a really fascinating concept, translated as the play-learn way. Now, despite how it sounds, this isn't about playing video games in class. Far from it. It's a rigorous, problem-driven learning philosophy. The whole idea is to use a person's natural, authentic interests as the entry point. You take that genuine interest and thrust them into real-world problems. By trying to solve a problem they actually care deeply about, their true abilities and, yes, their flaws are fully exposed, which in turn drives genuine self-reconstruction and massive growth. Task-driven learning creates just so much more resilience and engagement than the alternative. Take learning a language, for example. Traditional learning says, memorize the alphabet, learn these vocab words, pass this test. It's totally abstract. But the play-learn way says, oh, you want to live in Japan? Great. Now you actually need to communicate to survive. You encounter real scenarios like ordering food or trying to find an apartment, and through the actual friction of reality, you form a permanent capability. The motivation here is entirely intrinsic. It comes within. Part 5. The Personal Growth Diagnosis. Let's move to our final section to see how a mentor actually measures and guides all of this progress. Here is a pretty radical shift. The source material emphasizes a model where a mentor might take only one single student per day for intensive observation. Why just one? Because what is truly scarce right now is high-density attention, not mass-produced content. If you want to truly diagnose why a person is stuck in their life or their career, you absolutely cannot do it in a crowded lecture hall. It requires the deep, undivided attention of an expert who is observing that individual's unique behavioral data in real time. So, instead of relying on traditional letter grades, the mentor uses what the text calls the 8-power model. You can think of this as an educational CT scan. We are looking at things like execution, focus, empathy, influence, collaboration, insight, presentation, and persistence. Notice what isn't on that list: math scores, history trivia. This scan measures a person's actual survival and success metrics in a complex, totally unpredictable world. It identifies exactly which power is causing the bottleneck in your personal operating system. The crucial point here is how we actually arrive at that diagnosis. It's a 4-step process. First, you gather behavioral data in real environments, and I mean real environments, not through self-reported questionnaires where people just write down what they think you want to hear. Second, you create a personalized growth profile based entirely on that raw data. Third, you design a highly adaptive, individualized path. And fourth, accompaniment. The mentor actually stays with you as you tackle real tasks, dialing the pressure up or down as you grow. It relies entirely on observing actual behavior under pressure. Consider this the guiding philosophy for this whole new era of coaching. I don't change you. I help you see the real you and build self-adaptive growth abilities through a real environment. I just love that because it perfectly summarizes the cooperative, non-coercive nature of this new paradigm. The goal of a true mentor isn't to force compliance or mold you into some carbon copy of themselves. It's to unlock your latent potential. It's about providing the mirror, the right environment, and the honest feedback you need to build your very own engine of growth. As we wrap up this explainer, I really want you to internalize this major shift. The ultimate value in the future is not buying yet another online course. Knowledge is infinite now, and it's essentially free. The true premium, the ultimate competitive advantage, is securing a high-density, highly personalized diagnostic of your life's operating system. Investing in someone who deeply understands your unique behavioral data, someone who can see your blind spots, and who can actually guide you through real-world execution, that is exactly what will separate the successful from the stagnant. So, I'll leave you with this final provocative thought to challenge how you approach your own future growth, or perhaps even the growth of your kids. In an age where knowledge is entirely free, who is upgrading your personal operating system? Are you just accumulating more facts, or are you actively working with someone to build the capabilities that AI can never, ever replace? Think about it.
Thanks for joining me on this explainer, and we will see you on the next one. 朋友们，欢迎来到今天的深度解析。咱们开门见山啊，你有没有想过这么个事儿？如果现在的 AI 哪怕只用1秒钟就能写出完美无瑕的代码，或者一篇文采飞扬的文章，那在这个节骨眼上，咱们人类未来到底靠什么去赢？所以今天我们要来聊一个绝对硬核也绝对不容错过的主题，在人工智能时代，你该如何彻底重构自己的学习与成长模式？这份资料揭示了一个极具前瞻性的教育范式转换模型，准备好颠覆认知了吗？咱们直接开始。试想一个让人有点后背发凉的问题：当人工智能全知全能，知道所有的答案时，我们的教育到底会变成什么样？你想想看，过去你想获取点知识，那得10年寒窗苦读，对吧？现在呢，不管是多复杂的物理定律，还是流利的外语，哪怕是极其高深的代码 ，AI 直接免费瞬间一键塞到你面前。这就带来一个巨大的问题：当知道答案这件事情本身不再稀缺的时候，传统教育体系那套单纯传递知识的老玩法就彻底失灵了。既然答案唾手可得，咱们到底该学点啥？好，为了把这事彻底聊透，咱们今天这期解析就分这么6步走。第一， AI 引发的教育危机；第二，重新定义现代学校；第三，师徒制的复兴；第四，拆解你的全新操作系统；第五，咱们来看看什么是诊断式教育；最后，揭示未来学习的真相。这绝对是一套能帮你在这个 AI 时代脱颖而出的生存指南。咱们先看第一部分， AI 引发的教育危机，或者说的更直白一点，知识已经被彻底商品化，白菜价了。以前啊，咱们升级打怪的路径是一条直线，死记硬背获取知识，去考个试，最后拿个文凭，证明自己是个人才。但在 AI 时代，这条路走不通了。现在真实的成长路径是倒过来的，一切都始于一个具体的问题。你带着问题去寻找高手指路，然后一头扎进实战里去摸爬滚打，最终生成那种机器根本无法替代的真正的能力。简单来说，旧时代我们是为了魅制文凭去考试，而新时代完全是由解决真实问题来驱动的。就像资料里这句说的特别透彻的话，未来最值钱的不再是知识，而是经验，是你懂得如何解决现实问题。很多人心里其实有个误区，觉得哇 ，AI 把所有门槛都降低了。实际上咱们得清醒一点， AI 只降低了你获取知识的门槛，但它却硬生生的把行动力和在真实世界里执行的门槛拉高了一大截儿。能不能把 AI 变成你的超级外脑，去死磕那些具体问题，这才是未来真正拉开人与人差距的分水岭。那听到这儿，有人肯定要问了，照这么说，以后学校是不是要关门打击了？就是我们要聊的第二部分，重新定义现代学校。其实学校不会消亡，它只是变成了基础能力平台。咱们打个特别贴切的比方，你可以把整个教育系统想象成咱们的医疗系统。学校就是什么？像公立医院，它负责给你打底子，教你基础的读写算，维持整个社会协作的底线，这个绝对不可或缺。但是如果你想打破职业瓶颈，想要实现高阶的跨越式的个人成长呢？那时候你需要的就是一位私人医生，也就是高度私人化的导师。说白了，学校负责保住你的底线，而私人教育才能决定你的上限。这就自然引出了我们的第三部分，师徒制的复兴。既然学校只管底线，那些真正值钱的、高复杂度的隐性技能，以后到底靠什么来传授呢？在回答这个问题前，咱们先来直面一个特别扎心的现实。你手机里是不是收藏了无数个所谓的 AI 神级提示词？网盘里是不是囤了几十个 G 永远不会点开看的视频课？咱们什么信息都有了，道理也全懂，但为什么就是待在原地一动不动呢？这就说明了一个无比深刻的道理：拥有正确的知识和拥有把事儿干成的执行韧性完全是两码事儿。因为真正拉开大家段位的是情绪稳定、抗挫折能力，还有极其强悍的执行力。这些东西我们叫它隐性能力。你觉得你在教室里听几节课就能学会情绪稳定吗？不可能的，这必须靠真实的生命体验。打个比方，你小学创业，你看100遍创业指南，真不如你天天跟在一个创业老炮身边生活，看看人家是怎么嗅到机会的，怎么跟人拍桌子谈判的，甚至是遇到灭顶之灾时，人家是怎么扛过来的。这就是身教，这种力量无可替代。
好，明白了这一点，咱们进入第4部分，你的全新操作系统。我们要给你脑子里装一套5层升级模型。面对接下来 AI 狂飙的时代，咱们每一个人都需要一套全新的个体成长操作系统。注意了，这可不是让你再去报个什么班，这是一套高度个性化的教育哲学。它的核心就是用真实世界的任务和长期的道史关系，硬生生地帮你砸出一条专属于你的路。未来的教育本质上就是帮你量身定制一套人生系统，让你在真实的社会丛林里能一局升级打怪。给这个系统升级就像是一场英雄之旅，总共分5步。第1步，觉醒。你得彻底搞清楚自己到底想成为谁，把你心底的那个内驱力给点燃。第2步，体验。跳出舒适圈，去真实世界里试错，去感受水温。第3步，能力。在摸爬滚打中，学会利用 AI 和商业逻辑去解决实实在在的问题。第4步，这就到了关键的师徒阶段，你需要一个懂你的人长期陪跑，为你指点迷津。当你把这4步都走稳了，最后一步就是创造。你将脱颖而出，创造出属于你的独特价值，成为这个时代完全无可替代的超级个体。第5部分，诊断式教育方法，也就是我们说的教育及医疗。刚才提到导师陪跑，这在现实里到底是怎么个跑法？我们这么看，传统的老师每天盯着的是你缺什么知识，然后疯狂给你填鸭。但是现代的成长教练根本不在乎你不知道什么，他们解决的是你为什么做不到。他们就像老中医一样，深入诊断那些让你停滞不前的系统性行为障碍，把你生命里的底层 bug 给揪出来。根本不是你不坏，而是要弄明白你为什么卡住了。那怎么精准诊断呢？资料里给出了一个核心8力模型来作为体征指标：执行力、专注力、共情力、感染力、协作力、洞察力、演讲力，还有持续力。大家千万注意，这可不是你卷子上的那个分数这是你以后在极其复杂的社会网络里真正赖以生存和适应的硬核本领。教练就是通过长期观察这8个指标，把你真实的个人成长画像给描绘出来。而且我得强调一下，这种诊断绝不是随便发你几张心理测验问卷就能糊弄过去的。真正能拿来做依据的数据分3个层次。首先是语言数据，比如你天天喊着我要成功，我要赚钱，这有用吗？有，但远远不够。教练更看重的是行为数据，你每天实际执行了多少指标，这做不了假。而最绝的也是最核心的，叫压力数据，就是当你面对彻底的失败，别人铺天盖地的批评，或者把你扔到一个完全陌生的环境里时，你下意识的真实反应是什么？只有长期观察你在高压下的表现，才能给出最准的诊断。这叫什么？不要听口号，咱们得看疗效。终于到了我们的最后一部分，也是整篇解析最核心的揭秘：未来学习的真相，购买注意力而非时间。刚才说的这种极其高价值的私人教育，在现实中其实是一个门槛奇高无比且必须双向选择的过程。咱们看看这个时间线，前7天先来个深度接触，给你做个全身体检，画个画像。如果双方觉得对味儿了，才会进入为期30天的能力重塑计划，直接用最真实的实战任务来导逼你改变行为习惯。最后大浪淘沙，只有极少数极其契合的人才能进入为期1年的私人弟子制，接受长期的深度徜徉。这真的是一条层层蜕变的涅槃之路。很多人可能会觉得，哇，这种模式肯定特别昂贵，特别稀缺吧？确实如此。为什么？因为在现在这个知识几乎等于免费的时代，你花钱早就不该为了买什么破信息了。你真正投资的是一位顶尖高手的高密度注意力，以及人家在商海里沉淀了10几年的判断力。这种深度暴露你的缺点之后，还能给你精准诊断和规划人生路径的服务，是任何再牛的 AI 模型在贵的录播课都绝对复制不了的核心价值。好了，今天的深度解析马上就要结束了。在最后，我想给大家留一个直击灵魂的问题：在这个 AI 已经把知识变得唾手可得的世界里，低头看看你自己的这套个人操作系统，它真的具备生成那种真正能力的条件吗？你每天到底是在被动的自欺欺人的堆积知识，还是在主动的去重构一个更强大的自我呢？希望大家能好好想一想。希望今天的解析能给你带来真正的启发。感谢大家的陪伴，咱们下期再见。
こんにちは。いきなりですが、最近ちょっと不安に感じることありませんか？ AI がどんな質問にも一瞬で、しかも的確に答えてくれるこの時代、これまでの学校の勉強とか学歴ってぶっちゃけ今後も価値があるのかなって。今回はですね、そんな皆さんのモヤモヤへの明確な答えになるかもしれない整数、陳叔が提唱する非常に興味深いプライベート教育哲学についてがっつり解説していきたいと思います。さて、今回のロードマップはこんな感じです。大きく5つのテーマでお届けしますね。まず、AI 時代の教育巨変。次に、現代指定制度の復活。眼学道、個体成長5階層モデル。そして最後に、教育界のプライベートドクターです。生殖のかなり哲学的なアイデアなんですが、すっきりわかりやすく、順を追って紐解いていきましょう。では早速、最初のテーマからいきましょう。AI 時代の教育巨変です。産業革命の時代から続いてきた知識を詰め込む教育から AI 時代に必須となる能力を生み出す教育へ、このパラダイムシフトについてお話しします。ここで皆さんにちょっと刺激的な質問をさせてください。もし世の中のあらゆる知識が完全に無料になったとしたら、一体何に価値が生まれるんでしょうか？考えてみてください。AI が何でも一瞬で答えてくれる今、知識があるイコール価値があるというこれまでの方程式はもう音を立てて崩れ去ろうとしているんですよね。この対比、教育の価値がどう変わるかを見事に表していると思いませんか？これまでの教師は自分が知っている事実を生徒に教える存在でした。でも未来のメンターは違います。自分の生きた経験を使って生徒を現実の課題解決へと導く存在になるんです。AI がどれだけテストで満点を取れても人間の泥臭くて複雑な問題は解決できないですよね。つまり単に事実を教えるだけの行為はもう価値を失いつつあるってことなんです。だからこそ誠氏はこう断言しています。未来の最高の教育とはプライベート教育であると。かなり大胆な意見に聞こえるかもしれませんが、知識が空気のように誰でもタダで手に入る時代においては、一人一人の状況に合わせてカスタマイズされた問題解決能力こそが圧倒的にプレミアムな資産になるということなんです。でもここで誤解しないでほしいんですが、決して学校が完全に無駄になると言っているわけじゃないんですよ。学校はあくまで基礎体力をつける公共のジムみたいな立ち位置に変わっていくんです。じゃあ、人生の大きなブレイクスルーはどこで起きるのか。それは優秀なパーソナルトレーナーのように、あなたにマンツーマンで向き合ってくれるプライベートなメンターが担うようになるんです。さて、ここから2つ目のテーマ、現代指定制度の復活に入っていきます。なぜ今の時代に古めかしい指定関係なんでしょうか？それはですね、本当に価値のある複雑で高度な能力って、みんなが同じことをする標準化された教室では絶対にコピーできないからなんです。ちょっと想像してみてください。起業のノウハウが書かれた教科書1冊読むのと、第一線で活躍している起業家と90日間熱食を共にするのと、これどっちが圧倒的に成長すると思いますか？答えは言うまでもないですよね。実際のマスターの行動を間近で観察することで、ピンチの時の感情のコントロールとか、失敗した時の立ち直り方とか、教科書には絶対に書かれていないような生々しくてリアルな学びをダイレクトに吸収できるんです。そこで鍵になってくるのが、この暗黙のスキルと呼ばれるものです。目先の履歴を我慢する力、感情の安定性、失敗に正面から向き合う勇気、そして何より自ら動く力。こういうのって AI がどれだけ進化しても真似できない人間ならではの特性ですよね。そしてこれらは人から人へ、環境を通じた深い関わりの中でしか伝わらないものなんです。では次、3つ目のテーマに行きましょう。眼学道です。なんだか難しそうな言葉ですが、これがこの新しい教育モデルを動かす強力なエンジンになるコンセプトなんです。遊び学道、つまり遊びながら学ぶ道って書くんですが、これただゲームをして遊ぼうって話じゃありませんよ。その人の個人的な興味を入り口にして、現実世界のリアルな問題を発見させる。そしてそれを解決していくプロセスを通じて能力をバキバキに鍛え上げるという、実はめちゃくちゃ高度なフレームワークなんです。
わかりやすく言うと、例えば、どうしても日本で生活したいっていう強い思いを持った学生がいるとしますよね。そうすると、生きていくために言葉を通じさせなきゃいけないっていう切実な問題にぶち当たります。だから必死で日本語を学んで、スーパーでの買い物とか、リアルな場面を自力でサバイバルしていく。テストのために単語を丸暗記するのとはわけが違います。この、どうしてもやらなければいけないというリアルな過程を経てこそ、本物の能力が定着するんです。さあ、いよいよ後半戦、4つ目のテーマです。個体成長5階層モデル。ここでは、知識のない初心者が、どうやって誰にも代わりができないスーパー個人へと進化していくのか、その具体的な設計図を見ていきましょう。成長は、この5つのステップで進んでいきます。まずは基本中の基本、AI ツールを使いこなせるようになること。次に、誰かに言われるのを待つんじゃなくて、自ら動く、自己駆動力を鍛える。そして、仮想の課題ではなく、リアルなプロジェクトに挑戦する。その過程で、自分が本当に進むべき人生の方向性を見つけ出し、最終ステップとして、そこに長期的に伴走してくれるプライメートメンターと出会う。これが、宗主の考える理想的な成長のステップアップなんです。さあ、最後のテーマ、教育界のプライベートドクターに入ります。これはですね、これからの教育者の役割を医療の世界に例えてガラッと再定義する、すごく面白い考え方なんですよ。これまでの学校の先生って基本的にはあなたの知らない知識を教えてあげる役割でしたよね。でも未来のライフ OS コーチと言われる存在は全く違います。彼らは言ってみれば、あなたの専属のお医者さんです。なぜあなたはこの行動ができないのか、どこでつまずいているのかという根本的な原因をピタリと診断して、あなただけのためにカスタマイズされた成長の処方箋を出してくれるんです。で、このモデル、ちょっと注目してほしいんですが、ここにある8力モデルがめちゃくちゃ重要になってきます。実行力とか共感力、洞察力といった8つの指標が並んでいますが、これただの成績表じゃないんですよ。生徒の行動の癖とか心理的なブロックを精密に診断するための、いわば成長の CT スキャンみたいな役割を果たしてくれるんです。これをもとにコーチは的確な診断を下すわけですね。つまりどういうことか。この新しい教育モデルにおいて、私たちはもう誰でもアクセスできるような情報が詰まったオンラインコースを買うわけじゃないんです。私たちが本当にお金を払い、価値を見出すべきなのは、マスターが自分に向けてくれる圧倒的な注力であり、長期間にわたって自分を観察し、的確な診断を下してくれる観察機関なんですね。情報を買う時代から関係性と診断を買う時代へ。これは本当に決定的なシフトだと思います。さて、いかがだったでしょうか。最後に皆さんにこの少し挑発的な問いを残して、今回は解説を締めくくりたいと思います。知識がただ同然で手に入るこの AI 時代において、あなたは自分だけの絶対に替えの利かない人間としてのオペレーティングシステムを構築していますか？ご自身のため、あるいはあなたの大切なお子さんのために、AI には絶対に真似できない人間ならではの独自の価値をこれからどう育てていくのか。ぜひこの問いを胸に明日からのアクションのヒントにしてみてくださいね。